Thank you for your time, and thank you, Janet Rodriguez, help me for translation today. Muy buenos días a todos, Sara de nonninas.table y también a Janet por la interpretación. Good morning. Good morning, everyone. Thanks for having me. Today, you told me around the alcohol. Yeah. Hoy vamos a hablar sobre el alcohol. According to your experience in Canada, where is the alcohol in women, in men, or general and teenagers? Where is the consume for alcohol in Canada? Según tu opinión, ¿cuál es el consumo de alcohol en Canadá entre hombres, mujeres y los jóvenes? So talking about alcohol, first of all, we have to consider some issues which are really contributing to consuming alcohol. There are legal issues, there are cultural issues, there are religious issues, and they are trauma issues or kind of external influence. So Canada is one of those countries that consuming alcohol is legal, and culturally people love to be around alcohol and consume it. And there is an age limit, so publicly, where you can start buying alcohol for yourself by the age of 21. And also, based on Canadian law, in public spaces like parks or at beaches or on the street, no one can consume alcohol. The other thing is that you cannot drive and drink alcohol, so there's huge charges on that. So these are the things that influence overall when you start consuming and how much you start and how much you drink and what you drink. Um, so accessibility based on legal issues is okay, because legally there is no barrier to access to alcohol, as long as you have the proper age limit to buy alcohol. En Canadá, antes de responder a tu pregunta, quisiera que consideremos factores que contribuyen al consumo de alcohol. Hay cuestiones legales, culturales, religiosas y también influencias externas, como por ejemplo el trauma. En Canadá, consumir alcohol es legal y a la gente le gusta, es algo placentero. Hay un límite edad para consumir alcohol. Uno puede comprar alcohol para sí mismo cuando tiene 21 años de edad. Y nadie puede consumir el alcohol libremente en parques, playas y lugares públicos. Uno tampoco puede beber y conducir porque hay multas que son muy fuertes y es un crimen hacer esto. Hay muchas cosas que considerar cuando en Canadá, por ejemplo, cuándo se puede empezar a beber, cuánto se puede beber, dónde se puede beber, pero legalmente es posible consumir alcohol en Canadá. Lo que se necesita es tener una identificación. When alcohol consumption is social and when is addiction? So this is a very good question, because the majority of people who have independency to alcohol don't recognize or don't identify themselves as an alcoholic. So there are different kind of criteria that you can put there to identify that you are dependent. First of all, alcohol is one of those substances that can make you dependent, like other substances, like other addictions, like cocaine, heroin, fentanyl, crack, meth.
they are all making you dependent to them. Alcohol is also the same. You consume alcohol and you get dependent to consuming alcohol. La pregunta era cómo es que se considera la dependencia para el alcohol. Y Zahara nos dice, la mayoría de las personas que comienzan a beber alcohol no necesariamente se ven a sí mismos como alcohólicos. Ellos no notan que sus hábitos de estar bebiendo alcohol se consideran una dependencia. El comportamiento es muy similar a otras personas que también dependen de otras sustancias. Hemos hablado de eso antes, como las anfetaminas o la cocaína, el meth, el crystal meth le llaman en inglés. Y también ellos dicen, no, yo lo consumo porque quiero, pero no se dan cuenta que realmente hay una dependencia con este tipo de sustancias. Continue. So alcohol is one substance actually from the classification is among stimulant. What does that mean? That means when you consume alcohol, you get high. Your feelings, your everything gets high. That's how we call it. And so basically, people, when they start consuming alcohol, they feel kind of emotion of relaxation. The whole body muscle gets relaxed. And then the more you consume, the more your brain or thoughts get free of other thoughts. And at the point of being drunk, or kind of like the highest level of getting high with alcohol, is that at the time that you are not oriented about the environment that you are in. So physically and mentally, you are dissociated from your environment. El alcohol se considera un estimulante y lo que esto quiere decir que la gente empieza a consumir alcohol, inmediatamente se siente relajada, se siente que el cuerpo, los músculos se relajan, y mientras más bebes, tu cerebro inclusive se siente libre porque ya no tiene ningún otro pensamiento. Sin embargo, cuando uno continúa bebiendo y llega a ese estado de enebriedad, o como le decimos nosotros comúnmente, uno se pone borracho, hay muchas otras palabras en diferentes países de América Latina, y entonces ese es el nivel más alto de cómo el cuerpo y la mente se sienten con esa con el consumo del alcohol, y hasta a veces llegan a un nivel de desasociación. Quiere decir que ya no se sienten que ellos son responsables o responden a sus criterios. So back to your question, to differentiate between kind of using alcohol in a normal range or social concept and using alcohol in excess that you become an alcoholic, is when you like to have more and more of experiences of being drunk, actually. So when people use alcohol in social settings, that means they have an active week and productive week. They can go working, and evenings just have one little amount of alcohol that they can relax and sleep well. And during weekend, it's good one night being drunk, that's okay. But an alcoholic doesn't care. Like every day, several times a day, they just want to continuously being drunk. The feeling of being drunk is the best feeling because you're dissociated from everything. Respecto a la pregunta que me hacías, ¿cuál es la diferencia entre beber alcohol de una manera normal y cuando esto ya se convierte en un trastorno o en un desorden, una adicción? Es, por ejemplo, cuando la gente bebe durante los fines de semana para relajarse un poco, tal vez se toma una cerveza a mitad de semana. Eso es un comportamiento normal, pero
Hay algunas personas que solo beben con el único propósito de emborracharse. Y ellos, los alcohólicos, necesitan beber para llegar a ese estado de disasociación, para poder olvidarse de todo, para poder continuar con su vida. Entonces es un extremo. One other sign that is really good to identify yourself as an alcoholic, or people can identify, is that there is no limit for the budget that you put for your alcohol. So people who use alcohol in a normal range, they have a productive life, they work, and they have a special budget for their alcohol. It's a kind of in moderation with all other budgets that they have. So they are careful about their rents, the money that they put for their grocery, the money that they put for their health overall, and then the money for example, clothing. And there is a budget also for their alcohol. But when you become an alcoholic, you have to eliminate and how to say, to sacrifice all other budgets for your alcohol budget. So basically you become someone that you don't have money for your health, for vacation, for your transportation, for your grocery, for your clothing, nothing. Everything, every single penny of money you get goes to alcohol. Sarah and Janet, I need a break for 2 minutes. I come back with both. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Sarah. Thank you, Janet. Sí, la respuesta pendiente de lo que dijo Sara es de que hay que tomar atención, que hay una señal muy importante que puede diferenciar. A las personas que les gusta beber de vez en cuando, ellos tienen un límite en su presupuesto de cuánto van a gastar en bebidas alcohólicas. Hay personas que ellos dicen, ¿cuánto voy a gastar ahora que voy a salir? Pero eso es aparte del dinero que ellos han guardado para su alquiler, su comida, su transporte, etc. Sin embargo, los alcohólicos, ellos gastan absolutamente hasta el último centavo en lo que es el alcohol. No, todo su presupuesto, se olvidan de la renta, de comprar comida, el transporte, todo su dinero va a la compra del alcohol. Sarah, according to your experience, is more common and the alcohol in adults, in teenagers, or on older people? Yeah, definitely. As I mentioned, because in Canada, I can't talk about Canada, but mostly in countries where alcohol consumption is legal, it would be the same, that adults drink more than teenagers for sure. And it is also about the amount of consumption and the percentage of alcohol. Like stronger alcohol is being consumed by adults for sure
than the teenagers. Teenagers, even they kind of secretly start, they can start with beers, which is really kind of low in percentage of alcohol. And seniors go less because physically they can handle it kind of less. But I really like to talk about the relationship between alcohol and violent behavior. So specifically in Canada, what we know is that there are a high rate of there's a great relationship between domestic violence and alcohol consumption. So what does that mean is that in the majority of cases where a man has been violent towards a woman in a domestic or in a kind of relationship has been started after the man was drunk, like highly consumption of alcohol. And the other thing is that now the woman who has experienced this violence, they have a higher tendency to start using alcohol to cope with the pain, the physical and the mental pain after that violent incidents. Um, la pregunta que le hiciste fue de, ¿es más adulto el consumo del alcohol entre los adultos o los jóvenes? Entonces, Sara nos dice que en Canadá, por lo general, los adultos consumen más que los adolescentes. Y también consumen un tipo de alcohol que es más fuerte, ¿no? Lo que le llamamos el licor. Los adolescentes generalmente empiezan tomando una cerveza que tiene un bajo contenido de alcohol. Pero antes quisiera hablar acerca de la relación sobre el consumo de alcohol y la conducta violenta en el ambiente familiar. En Canadá existe una estrecha relación entre la violencia doméstica y el consumo del alcohol. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando un hombre, generalmente el hombre en la pareja, se emborracha, suele ser más violento. Y no solamente eso, sino que las mujeres que sufren esta violencia empiezan a beber para olvidarse de esa violencia física y emocional. And I have also to mention that definitely, I think in North America, one of the most common causes to car accidents and road accidents is alcohol. So drinking and driving is one of the most causes for fatal even accidents that people lose their lives through those incidents, which is really important to understand that. One other thing that I really want to mention is that kids who are growing up in um, a household where parents use alcohol in very kind of excess amount, they have also a tendency to be dependent to alcohol and become an alcoholic in the future. So these are the things that we have to consider: how much we consume and how much our kids see our reactions to alcohol consume, how often they see us being drunk, and how they process that in their brain. Otra de las cosas importantes es que en Norteamérica la principal causa de muerte en las carreteras es por los efectos de manejar bajo los estados del alcohol. En inglés le llaman drinking and driving. Los niños o los adolescentes que crecen en un hogar donde los padres beben en exceso, también comienzan ellos a beber y pueden convertirse también en alcohólicos. Entonces, nosotros como adultos debemos estar atentos a cuáles son los patrones de consumo de alcohol que tenemos, porque los jóvenes van a mirarlo y ellos van a procesarlo tal vez de una manera distorsionada dentro de su cabeza. One other important thing about also women that I want to mention is that
Men who want to take advantage sexually of women, they know the trick of providing alcohol to women, because when you are drunk, you cannot defend yourself and you cannot give consent to a sexual kind of relationship to somebody. So many rapes actually are happening in those conditions, that the woman was under influence of alcohol and the man took advantage of that situation. Una cosa muy, muy importante, especialmente para las mujeres, es que ellas tienen que tener en cuenta que algunos hombres que quieren aprovecharse sexualmente de ellas, lo que hacen es invitarles alcohol. Les compran y les invitan el alcohol. Entonces, una vez que la persona está embriagada, ya no puede responder, entonces son víctimas de estos abusos sexuales. En Canadá, muchos de los casos de violencia sexual o violación se dan porque la víctima ha estado embriagada. Sarah, what will be your final reflection of this section? My final advice is that if you like alcohol, whatever the type is, always know your limits and always have somebody on your side that can watch you. Never drive when you have drinking. Never be alone with a man, whoever it could be, when you know that you're under influence. These things can happen a lot to younger people, especially like university campuses. And then always check with your doctor, with your friends, about your behavior after consuming alcohol, that you know you have a real picture of your situation with alcohol. Is it still in normal situation, or is slipping the normal situation? So those are my things. I hope everyone can consider that. ¿Cuál sería el último consejo que nos puede dar? Sara nos dice que su último consejo es conocer sus límites cuando uno bebe. Siempre tenga a alguien que esté a tu lado para que se dé cuenta de cómo estás y que te cuide de alguna manera, ¿no? No bebas y conduzcas en un automóvil, nunca hagas esto. También, si es que no conoces a la persona que te está invitando el alcohol, entonces no se queden a solas. Ten siempre una persona ahí, especialmente en las fiestas que se dan en las universidades, cuando los estudiantes recién llegan al primer año. También consulte con su médico. Si es que usted ha notado que su comportamiento, de su estado mental, su estado normal, ha cambiado de manera significativa como resultado de que usted ha comenzado a beber. Uno se conoce a sí mismo. And my final word is that, like any other substances, alcohol has its own side effects on your body and mental health, on your physical and mental health. The most common target organ is liver, so and then brain. So these are the two main organs that get affected by alcohol consumption. You may not notice it kind of very like in early stages. Unfortunately, when things get very serious, you notice that, oh, I have liver problem because like a long-term use of alcohol. And you may always have been in your limits, but the long term has put that those effects. Para cerrar, lo que les quiero decir es de que, como cualquier otro tipo de sustancias que uno consume, el alcohol va a producir efectos secundarios en el organismo, especialmente en dos órganos, el hígado y el cerebro. Entonces, uno tiene tendencia de decir, soy joven, voy a consumir, me siento bien, pero luego a largo plazo llega un momento en que uno se da cuenta, wow,
tengo una enfermedad crónica del hígado, generalmente es lo que se llama la cirrosis u otro tipo, a lo mejor cáncer también, ¿no? Cáncer del Entonces, hígado. hay que tener cuidado con la salud a largo plazo. Thank you, Sara, for your time. Janet Rodríguez, gracias por tu apoyo en la traducción. Thank you. I coming with you in 50 days. Thank you, for sure. Have a lovely day. Bye-bye. You as well.